Excellency, on articles. First one is written by a very old person. He is the member of the first team of Chinese medical team in Zanzibar in 1964. He's still alive because we are now having the history memories. So he wrote an article about his work in Zanzibar. And also, I want to give you another article written by one member of the medical team who wrote this year about a history that took place on the election day last year. So through these two articles, we can see that the Chinese people and Chinese medical team has been carrying on the legacy of the Chinese people and Chinese friendship towards Zanzibar people. And also, the Zanzibar government and the people are also carrying on this spirit of friendship towards Chinese people. So these are the articles. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi ya taarifa maalum kutoka kwa balozi mdogo wa China, na tutasikiliza katika kumalizia hotuba yake ambayo inaelezea juu kuhusiana na uhusiano uliopo baina na China, si katika swala la afya tu peke yake, na pia vile vile historia ambayo imetokana na Zanzibar pamoja na China, ambapo kwa kiwango kikubwa cha historia muda mrefu zaidi baina ya rais wa kwanza wa Zanzibar ambaye pia alikuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania marehemu Sheikh Abeid Karume. Kwa wakati huo pia na vile vile alikuwa ni mshirika mkubwa sana, na uhusiano ulianza kwa siku nyingi sana. Hivyo huu ni mwendelezo tu wa shughuli hizi zinazofanywa. Imeelezwa pia kwamba si tu peke yake katika hatua za afya, lakini pia hata katika uhusiano mwingine, masuala ya kisiasa na vitu vingine vile vilihusishwa baina ya China pamoja na Zanzibar. Na hadi leo hii China amekuwa ni mshirika mkubwa sana wa Zanzibar katika shughuli mbalimbali, lakini katika upande wa afya imekuwa ni zaidi sana. The pandemic comes down worldwide. And Your Excellency, we have been and will always be together by shoulder. The friendly relations between us will keep moving steadily forward and even a brighter horizon for an even closer community of shared future between China and Zanzibar, Tanzania and Africa. Asante sana. Balozi mdogo wa China kuelezea kwake Mheshimiwa Zhang Jisheng, ambapo maelezo zaidi yalikuwa yana uhusiano tu mkubwa kuhusiana na kazi kubwa inayofanywa baina ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar pamoja na serikali watu wa China. Na sasa hivi ni wakati tu wa waziri wa afya ustawi wa jamii kueleza ya kwake Mheshimiwa Nasr Ahmed Mazrui. Baada ya hapo mkaribisha Mheshimiwa Rais kwa kutoa hotuba na kuwaaga tu rasmi. Ikumbukwe tu kwamba madaktari hawa wamegawanyika katika sehemu mbalimbali kama ilivyoelezwa pale awali na Katibu Mkuu wa Wizara ya Afya kuhusiana na uzoefu lakini pia na utaalamu ambao wamegawanyika katika upande wa kule Pemba na hapa Unguja. Hospitali ya Abdillahi Mzee Pemba walikuwepo hapo pamoja na hospitali ya Mnazi Mmoja kwa upande wa Unguja. Na ni kawaida hiyo kwa baada ya kumaliza mwaka mmoja basi wanaondoka na kuja wengine. Na hivi ambavyo tumezungumza au tunazungumza na nyinyi hivi sasa, balozi wa mdogo wa China ametueleza kwamba timu ya madaktari wengine wapo njiani sasa kuja hapa Zanzibar, na kesho inshallah watakuwa wamefika hapa na watapokelewa. Hii ikimaanisha kwamba timu hii inaondoka na kurejea nyumbani kwa shughuli nyingine na kupokea madaktari wengine ambao watakuja kwa kazi hiyo hiyo ya kutoa huduma za afya, huku wakiwapa uzoefu pia madaktari wazawa hapa Zanzibar. Naomba tumsikilize waziri wa afya hotuba yake anayoitoa hivi sasa. With Zanzibar since 1964, and China is extending its relation ties to Zanzibar every now and then.
We cannot talk about history of Zanzibar in terms of time, industries, which is in France, in fact, team of doctors from China. They've been working shoulder by shoulder with our staff. They've shared their knowledge and skills in the form of workshops, lectures, and support supervision, mentorship, and clinical teaching. They have taken care of our citizens, performed surgeries, and work tirelessly, day and night. They are on call 24 hours in 7 days to fulfill their duties and try their level best to provide quality health care. And this healthcare service to our people has been remarkable. Your Excellency, during these 12 months, they saved quite a number of emergency and critical ill patients, conducted dozens of complicated surgeries successfully, and practiced more than 100 new medical techniques in Zanzibar. They also carried out outreach clinic by providing free medical consultation and medicines to the elderly homes and remote villages. Your Excellency, I have received medicines of more than 500 million for hospitals, which has been managed by this team. As we know that 31st China medical team is expected to arrive on 22nd September 2021 to replace the 30th team, which is leaving soon. I hope they are leaving on Thursday, and I hope new team is coming tomorrow. We say goodbye to our
team, existing team, but you are always in our minds, you are always in our heart. And we welcome the new team to complete the chain of our relation between China and Zanzibar. We believe that the new team can take over the good work and continue to provide high-quality care services to the people of Zanzibar. Your Excellency, on behalf of the Ministry of Health, Social Welfare, Elderly, Gender and Children, we express our gratitude to the government of China for continuously support on health care reform. As I have informed you, Your Excellency, that we have received 110,000 doses of Sinovac, and this was the first to be used by our government, and it is going very well, and we are all happy about this because this vaccine has been approved by WHO, and the expiry time is adequate. We have 2 years to expire, so this is a good reason to say to a friend that thank you very much for the vaccine. COVID-19, as we know that, is a pandemic which everybody is afraid of, and working hard together with our friends from China. China is here at any time whenever we have any problem. Thank you very much. Your Excellency, we want to take this opportunity also to express appreciation to Chinese medical team from Jiangsu province for their kindness treating our people very, very kindly and very, very supportive. We say thank you very much, and we say that mountains, they can see each other, but they never meet. But people, they meet each other at any time. So we might be in China sooner or later, but also we might come back to Zanzibar sooner or later. Nevertheless, we welcome you to come back to Zanzibar at any time. This is your home from your home. Welcome and thank you very much. Your Excellency, asante sana. Naam, mtazamaji, huyo alikuwa ni waziri wa afya, ustawi wa jamii, jinsia na watoto, Mheshimiwa Ahmed Nasor Mazrui. Amemaliza hotuba yake na hivi sasa anakaribishwa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Mwinyi kumsikiliza na yeye hotuba yake ambayo ameiandaa katika siku ya leo kwa dhamira moja tu ya kuwaaga madaktari hawa ambao kwa wote waliopita hapo walikuwa wakieleza mnasaba huo wa kuwaaga. Na baada ya hapo tulimsikia waziri akisema kwamba hawa wanatarajiwa kuondoka Alhamisi inshallah, lakini madaktari wapya wataingia hapa kesho. Hii ni kupokezana zamu ya kutoa huduma. Na basi tusikize hotuba ya Mheshimiwa Rais wa Zanzibar. Minister for Health, Your Excellency Mr. Zhang Jisheng, Consul General of the People's Republic of China in Zanzibar, Dr. Fatma Mrisho, Principal Secretary, Minister of Health, members of the Chinese medical team, invited guests, ladies and gentlemen. A lot has already been said by those who spoke before me. I'm standing here to add my voice in conveying our sincere gratitude and appreciation to the Chinese medical team for the excellent job that you have done here in the past 12 months.
I want to use this opportunity as we bid you farewell to sincerely convey our deepest appreciation for the work that you have been doing here since the first medical team in 1964. We have benefited from your services here immensely. And I would say, not only have you been treating the people of Zanzibar, but you went beyond treatment. You provided us with medical equipments. You provided us with medicines. You even built the capacity of our staff. So for all of this, we are indeed very thankful. I want to take this opportunity to convey my sincere appreciation on behalf of the government of Zanzibar to our friends, the government of China, for the support that has been extended to Zanzibar over the years. If I start enumerating the support, it will take a very long time because you have done almost everything for us. Let me just mention a few. First of all, you have supported us, and I'm only going to talk about the health sector, not other sectors. You have supported us in building our health systems, including medical infrastructure. I'm told you have assisted us with the construction of Abdillahi Said, $14 million US. I'm also told that you have been providing a lot of medical equipment and medicines over the years. But you are also with us when it comes to the fight against malaria. I am also told that you have been providing the construction, or rather the renovation of the intensive medical unit at Mnazi Mmoja Hospital at a cost of $8 million. I have been there, and the one place that I'm proud to be when I go to Mnazi Mmoja Hospital is that intensive care unit. It's impressive. But you have been providing training, both here in Zanzibar, when the team is here, but you have been providing scholarships as well for our medical staff to go to China. And indeed, from those scholarships, we do have a lot of medical doctors, both undergraduate as well as postgraduate, that have done their training in China. So with all these, we are indeed very thankful because you have indeed been very good friends by strengthening the whole health system of Zanzibar. Recently, though, you have been with us in the fight against COVID. We have been receiving a lot of assistance from China, particularly when it comes to donation of vaccines. We have received vaccines which we have used to cover those who are in the front line against the disease. And for us here in Zanzibar, the front line are health workers as well as people who are involved in tourism. So I want to take this opportunity through you, Mr. Consul General, to convey our appreciation for the support that you have been giving us when it comes to the fight against COVID-19. Thank you very much. Ladies and gentlemen, as I said earlier, today is not a day for long speeches, but rather we are here, gathered here today to bid farewell to these wonderful people who have helped us in the last 12 months. And it coincides
with a very important day for the Chinese, the Mid-Autumn Festival. Let me take this opportunity to wish you, all of you, a very happy Mid-Autumn Festival. I know you would have preferred to be back at home with your families, but you sacrificed everything to give support to the Zanzibar government and its people. And for that, we will indeed be forever appreciative. Thank you very much. Well, to conclude my remarks, I want to say that as we bid farewell this group, we are happy to welcome the coming group, which I'm told will arrive tomorrow, as you said, and we'll be happy to work with them to make sure that we continue the good work that this group had started. With that, I want to thank you once again, and indeed, I will very much want to see you once again, whether you come back to Zanzibar in your professional capacity or you come back just for a visit. I'll be happy to see you again. Thank you very much for your attention. Mtazamaji wa ZBC, alikuwa ni Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Mwinyi akitoa hotuba yake na amemaliza. Sasa tusikize utaratibu unaofuata katika kutoa zawadi, kama nilivyotangulia pale awali kusema kwamba pia vile vile sisi Zanzibar tuna utamaduni huo. Ni utamaduni wetu, ni tabia yetu. Ukija hapa nyumbani tutakupokea kwa shangwe, vigelegele na nderemo, lakini pia ukiondoka lazima tukupe zawadi ili hutukumbuke huko na kwenda. Naomba sasa tusikilize utaratibu kidogo. Your Excellency, the Consul, Chinese Consul General based in Zanzibar, distinguished guests, ladies and gentlemen, I'd like to thank you very much for wisdom words and remarks to our fellow sisters and brothers who come from China and come to Zanzibar to work with us for the last 12 months. As you mentioned, unfortunately, today is a very sad day because they're about to go home after a work hard in Zanzibar. So without taking too much time, Your Excellency, please allow us to go ahead with the program, which is arrangement of giving and receiving gifts. Because in Zanzibar we have a culture when you receive a guest and when they're about to go home, we have to give them something as a way of remembering where they have been spending much of their time. So, Your Excellency, please allow us to continue with that. And to start with, the first gift will go to Jiangsu Health Bureau. And this gift will be received on behalf by His Excellency Mr. Zhang Zhisheng. On behalf of Jiangsu Health Bureau, please. Naam, mtazamaji, ni ule utaratibu wa kutoa zawadi sasa ambao ulikuwa ndio unatangazwa. Na unajua sisi Zanzibar utamaduni wetu ndio tumempa mlango sio mkubwa, hauwezi kuenea kwenye nyumba, lakini ni wa kumbukumbu kama zawadi ambayo amekabidhiwa balozi mdogo wa China. Na zipo zawadi nyingine ambazo wakabidhi au watakabidhiwa. Sasa na zawadi nyingine ambayo imeandaliwa kwa wageni hawa ni medali maalum kwa madaktari hawa ambao wamekuja hapa na watakabidhiwa mfano wa visiwa viwili vya Zanzibar, Unguja pamoja na Pemba, na hii ni kumbukumbu ya kutosha kwao. Watakuwa ni kumbukumbu kubwa ambayo
wataondoka nayo kutoka Zanzibar na kwenda nayo China, na hii itakuwa sasa ni hatua ya pekee. Ni medali maalum kwa mwongoza msafara. Hili hawa wote watakabidhiwa medali, watapewa medali ambayo wataondoka nayo kumbukumbu kutokana na kazi yao kubwa ambayo imetukuka kabisa kweli, ili kusudi kila mmoja aweze kuwa na historia. Hivi vitakuwa ni vitu pekee ambavyo watakuwa navyo katika kumbukumbu zao, na vile vile itakuwa ndio kitu pekee ambacho kwa madaktari hawa wa China wataendelea kuikumbuka Zanzibar. Zanzibar ni njema atakaye naje. Na katika utaratibu huo sasa, baada ya kupokea medali hii hizi ambazo madaktari wote hawa kama tulivyotangulia kusema ni kwamba upekee uliopo ni kwamba madaktari hawa waliopo hapa ama ndio wanamaliza ni uwezo wa kuwa na mtazamo tofauti, lakini pia uthubutu wa kutoa huduma. Kitu kikubwa ambacho kimewafanya wafurahie kuwa hapa Zanzibar si chengine isipokuwa ni kupenda utamaduni wa Zanzibar. Na ndio maana hata ukiangalia mbali na medal ambazo wanapatiwa, lakini pia kila mmoja anapata aina fulani ya blango mdogo sana ambao pia naye anaweza kuondoka nao na kwenda nao nyumbani China ili kuwa nayo katika kumbukumbu. Tukirudi katika uhalisia wenyewe ulivyo, China pamoja na Zanzibar imeanza ushirikiano kwa miaka mingi iliyopita, na katika historia kwa viongozi waliopita tumesikia kwamba tangu mwaka 1964 baada ya uhuru wa Zanzibar, uongozi wa Zanzibar umefika na kuanzisha uhusiano wa karibu sana baina ya Zanzibar pamoja na China. Tukumbuke kwamba serikali ya China ipo karibu sana na Zanzibar hata katika masuala mbalimbali, masuala ya kisiasa, masuala ya kijeshi, ya ulinzi, lakini pia masuala vile vile ya afya. Huku kwenye swala la afya ndiko ambako kuna nafasi kubwa zaidi ukiangalia na sehemu nyingine, na hivyo basi ni hatua tu za muendelezo ambazo zinakwenda kwa hivi sasa. Lakini ukitazama hapa, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Mwinyi amekuwa na utaratibu huu. Mwanzoni kabisa wakati anaingia Dr. Mwinyi kwenye madaraka, alikuja hapa kuwashukuru madaktari ambao wamekuwa wakifanya kazi kwa kiwango kwa muda mrefu, lakini pia kwa hatua kubwa vile vile. Utaratibu huu unajenga ule upendo na Zanzibar, lakini pia utaratibu huu wa kiongozi mkuu wa nchi kuwashukuru, kuandalia shughuli maalum imepelekea wao kuwa na moyo na mtazamo mkubwa zaidi wa kuendelea kusaidia Zanzibar. Na vile vile katika hatua hizi nyingine ambazo kiongozi wa Zanzibar anazifanya, si tu peke yake hii ya dhahir ambayo inaonekana, lakini pia Rais anayo mengi anayoyafanya ya ndani yanayoacha alama kubwa kwao katika vipengele hivi. Kwa hivyo Rais anafanya wajibu wake, anafanya majukumu yake makubwa ili kusudi kuendelea kuwaunga mkono na kuwapa moyo madaktari hawa wanaokuja hapa Zanzibar. Ni matumaini yetu kwamba hata hao viongozi watakaokuja, madaktari watakaokuja ambao hapo njiani kesho tunatarajia kuwapokea inshallah, nadhani watakuwa sasa ni hadithi njema kutoka kwa wenzao waliotangulia hapa ili kusudi kuendelea na huduma hiyo. Jambo kubwa na zuri ambalo linatakiwa kutazamwa zaidi hivi sasa ni uwezo wa madaktari waliopo nyumbani kuweza kuwa na uwezo wa kukamata haraka sana maelekezo ambayo wanapatiwa na madaktari hawa wa kigeni wanaokuja Zanzibar, na kuacha alama kubwa sana ya taaluma hiyo. Kitu hiki pekee sasa kitaweza kuwatengenezea uwezo wa baadaye kutengeneza hata vituo ambavyo vitatoa taaluma hapa, lakini pia wao sasa ndio wao walimu kwa madaktari wengine ambao wapo hapa nyumbani. Katika hatua hizo ambazo zinafanyika ni pekee katika kuacha alama kubwa. Hatua inayofuata sasa ni upigaji wa picha ili kuweka kumbukumbu.
ambapo wanatangulia wageni wetu, na baadaye Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi atafuatia, na baada ya hapo tutakuwa tumekamilisha shughuli hii kwa sababu tulikuwa na mengi ya kuzungumza kutokana na haja kubwa iliyokuwa tunafuatilia kwa makini sana. Nataka tu niseme kwamba ndugu mtazamaji wetu ambao unatutazama kwa karibu sana, ili kupelekea tu taarifa zote, na vile vile utakumbuka kwamba mambo yote ya msingi ambayo yameelezwa hapa katika swala la afya, mtazamaji ambaye unatazama, inapelekea kuwa na kumbukumbu ili kusudi